Coupang and Gmarket. Before they were winning, there were probably so many other e-commerce players trying to fight for that slice of the market. It's very tough to do so, and rather than just say Korea alone only, why not immediately look abroad for opportunities? 한국 사람들에 대한 인지도가 굉장히 좋아졌습니다. 이쪽 시장을 갖다 충분히 연구하고 그 다음에 이제 진출을 해서 시장 자체의 인지도를 갖다 높이는 게 좋을 것 같습니다. 미국의 실리콘밸리에 있는 트랜슬링 캐피탈과 이제 한국에 있는 과학기술 공제가 조인트 벤처로 만든 벤처 캐피탈 회사입니다. Over here, I'm representing or like a delegate of my internship, which is a company that's in the fintech industry, like the financial technology industry, and it's making predictions on the stock market. 현재 저희가 하는 일은 저희 많은 고객들이 오피스를 새로 이제 옮기거나 어떤 이노베이션을 할 때 저희가 들어갈 수 있는 여러 미래에 대한 워크스페이스를 갖다가 컨설팅 해주고 사실 거기에 대한 이제 저희 제품을 갖다 안내해드리고 있습니다. 안녕하세요. 저는 에이든이에요. A company called Betatron, which is based in Hong Kong. So what we do is we're an investment accelerator. We look for startups, we gear them up for their pre-series A, introduce them to investors, bridging rounds, but ultimately to get startups involved into the ecosystem and grow their business and accelerate it. We're just here to promote like our idea or like get suggestions or maybe make deals or like who knows, just see what everybody else has to offer. So like you can clearly see like the type of startup culture that is there in Innofest, and you can get a good grasp of what Singapore is like working on at the moment. Because right now, like Korea, we have a very strong startup promoting culture going on. So like, you know, you can see what the type of ideas are coming up right now at the moment. So Innofest is definitely a great idea. 지금 여기에 온 이유는 이제 한국도 많은 발전을 했지만 동남아시아 전체가 지금 발전을 하고 있는 중이라서 어떤 기업들이 있고 어떤 스타트업들이 또 어떤 재밌는 일들을 하고 있나 좀 구경하고 싶어서 이렇게 찾아왔습니다. 이만큼 또 돈을 지불하고 올 만큼의 용의가 있다라는 생각이 들어서 오길 잘했다라는 생각이 듭니다. 네. Innofest is really a place where so many things are happening. If you're looking for startups, they're all here. There's so many. And it's part of the Singapore Innovation Week. There's so many different events happening there at the same time. There are 7 to 8 different stages here. There's something for everyone. 올해 처음 와봤는데요. 이노페스트가 이게 또 스타트업뿐만이 아닌 저희 같은 기존에 있는 그런 큰 회사들도 같이 서로 얘기할 수 있는 그런 공간이 되어서 굉장히 좋은 것 같습니다. 사람들이 굉장히 역동적이고 굉장히 관심이 많은 이런 자리에서 한국에 있는 많은 기업들도 와서 또 서로 알릴 수 있는 기회가 됐으면 좋겠습니다. I think anywhere you go, your networks and friends and partners are the most important things, but especially so for Southeast Asia. Because different languages and different cultures, different regulations, especially if you're coming from a fintech perspective or a blockchain perspective, different countries will have your different laws. So if they're not good at that one thing, but they will know someone else within that ecosystem they can introduce you to. And Southeast Asia is generally a very friendly region to be in. We pride ourselves a lot on hospitality. We like making friends, we like meeting new people, and really just guiding people around. I mean, we only have a population of about 6 million. That's a very small addressable size, especially if you're looking into some verticals. For startups who are comfortable just with that market, that's great. But for startups with the ambition of changing the world, of really disrupting technology, we have to look past Singapore. And that's why immediately past Singapore is Southeast Asia first. From Southeast Asia, then we go into Asia Pacific. And then from there, maybe to the Middle East, to the US, and then that's where you have the whole world. 싱가포르라는 것 자체가 뭐 금융의 허브잖아요, 아시아에. 투자자뿐만 아니라 뭐 미디어 쪽도 그렇고 뭐 스타트업 쪽도 그렇고 아니면 대기업 쪽도 그렇고 전 세계에서 아시아 쪽에 관심 있는 분들이 다 모여 있어요. 근데 이제 아무래도 싱가포르는 한국보다 좀 스타트업이라는 그 개념이 좀 늦게 생겼기 때문에 한국의 기업들이 훨씬 더 기술력이거나 뭐 여러 가지 측면에서 많이 발달이 돼 있는 것 같은데 여기 와서 보니까 한국 기업들이 많이 없어서 좀 아쉬웠고요. 그 친구들이 이렇게 와서 좀 홍보를 하고 다른 이제 세계적으로 좀 나아갈 수 있는 그런 터전을 만들었으면 좋겠습니다. 사실 제가 이 동남아시아 이 싱가포르에서 산 지가 벌써 17년이 됐는데요. 이 동남아시아 여기 싱가포르에서 살면서 많은 한국 기업들도 보고 다른 나라의 회사들도 많이 봤지만
사실은 처음에 이제 들어왔을 때 굉장히 그 의욕적으로 시작을 하다가 계속 성공하는 기업들도 있고 그렇지 않은 기업도 있었습니다. 아마 가장 큰 그 중요한 요인은 현지화에 얼마나 더 빨리 이제 적응하느냐 그 차이가 있는 것 같습니다. 현지 사람들과 같이 호흡을 맞추고 또 이쪽 시장을 갖다 충분히 연구하고 그 다음에 이제 진출을 해서 시장 자체의 인지도를 갖다 높이는 게 좋을 것 같습니다. 한국 사람들에 대한 인지도가 굉장히 좋아졌습니다. 제가 처음에 왔을 때보다는. 하지만 이제 한국 사람들이 현지화에 얼마나 같이 적응이 되느냐 아니냐에 따라서 또 이제 앞으로의 그 방향이 좀 바뀌는 것 같습니다. Based on my experience in Korea as well, it's a good ecosystem, but I think there's an opportunity to come out and learn more. A lot of, I think, the startups there focus on going to Silicon Valley or learning. It is a great place to go to, but why not something closer within Asia? Explore something out there, learn from new cultures, and maybe there's something that you can bring back to Korea. I know many successful Korean startups are actually having their businesses outside of Korea. So that could be a very strong opportunity point, and a lot of people do joint ventures and partnerships within the Southeast Asian region. But a lot of the Korean startups make the mistake of, I guess, thinking too local. They're very happy with the local and domestic market, but it's also a very competitive market. Because if you look at the likes of Coupang and Gmarket, before they were winning, there were probably so many other e-commerce players trying to fight for that slice of the market. It's very tough to do so, and rather than just say Korea alone only, why not immediately look abroad for opportunities? Because if you look at Singapore as an example, Singapore startups immediately look global because as a local market itself, it may not be enough to sustain a growth impact. So an advice could be thinking going global from day one already. Like what impact do you want to make and how do you want to grow?